And welcome, my friend. Hello, hello, hello to these new lessons in NuParla's Level 3 Intermediate English course. Now that we're starting the second half of our English course together, you should get used to hearing me speak more and more only in English, more than Spanish now. Congratulations also for passing the midterm test. Woohoo! Look how far you've come. Mira cuán lejos has venido. The lesson today is lesson 39, life at 33,000 feet. We'll be talking about airplane conversations you hear stewardesses, azafatas, and the pilot. In this lesson, you'll learn 8 key phrases and 63 new words that will come in handy when you're traveling. So, with your breathing exercises done, your power pose struck, let's go to lesson number 39 right now. Lesson number 39, life at 33,000 feet. Airplane conversations. So today we'll be talking about life inside of an airplane. What exists in terms of the crew, in terms of the taxiing out when the plane is leaving? What are some of the flight attendants' instructions? What are some of the captain's announcements? And things that you can do while on a flight. Okay, great. This is going to be a great, great lesson. Let's first talk about the crew, la tripulación, the crew. On this flight I'm taking, one of the pilots is a woman who happens to be the mother of one of the stewardesses. When the announcement was given, we all applauded. This actually happened to me, esto me ocurrió a mí, on this flight that I was taking one day, en este vuelo que estaba tomando un día, one of the pilots, uno de los pilotos, was a woman, fue una mujer, who happens to be also the mother of the stewardess, la cual también era no solamente una pilota, pero también la madre de una de las stewardesses, azafatas, ¿verdad? When the announcement was given, cuando se dio el anuncio, we all applauded, todos aplaudimos. Most flight attendants are women. La mayoría de las azafatas son mujeres. No todos, pero. Certain airlines in Asia mandate that they be of a certain height. Algunas aerolíneas en Asia exigen de que estas azafatas sean de una cierta altura. The aircraft es otra forma de decir como avión o aeronave. The aircraft taxi out, el rodaje de salida. That movement, ese movimiento, started when it disconnected from the terminal ground equipment. Comenzó cuando comenzó a desconectarse de el equipo terrestre en tierra. And the towing tug, el remolcador, led it from the gate to the assigned taxiway. La dirigió aquí de la sala de la salida a la pista de rodaje que era asignada para ese vuelo. Muy bien. The crew, la tripulación. Let's look at some of the words. Crew, tripulación. Stewardess, la azafata. Applauded, todos aplaudimos. Flight attendant, igual, azafata. Certain, ciertas. Airlines, aerolíneas. Mandate, exigen. Height, altura. Aircraft, aeronave. Taxi out. Es cuando se está saliendo el avión, va sintiendo esos primeros movimientos de salida, ese rodaje de salida. Movement, movimiento, started, comenzó. Cuando se desconectó, when it became disconnected, desconectó. Ground equipment, equipo terrestre. Towing es el acta de remolcar, el remolque. Towing tug es un remolcador. It led it, le dirigió, to the assigned taxiway, a la pista de rodaje asignado. Assigned, asignado, taxiway, pista de rodaje. Very good. Let's continue now with some of the flight attendant instructions. Maybe you have heard this when you were traveling. Quizás tú has escuchado esto al salir aquí en vuelo. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, okay? Welcome, bienvenidos on board flight 234.
with service from San Francisco to Hong Kong. We are currently fifth in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 12 minutes time. Ok, vamos a repasar hasta aquí. Damas y caballeros, welcome aboard Flight 234, ya sabemos eso, with service, con servicio from San Francisco to Hong Kong. We are currently, somos actualmente, fifth in line, los quintos en línea, for takeoff, para poder despegar, and are expected to be in the air in approximately 12 minutes. Time. Estamos esperando estar ya en el aire dentro de aproximadamente unos 12 minutos de tiempo. We ask that you please fasten, abrocharse, por favor, pedimos que se abrochen, por favor, your seat belts, su cinturón de seguridad. At this time, en este momento, and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments provided. Y queremos que también ustedes puedan asegurar todos su equipaje debajo del asiento o en el compartimiento superior. We also ask that you place your seat backs and tables are in the right and in their upright and locked position for takeoff. También pedimos que tanto su asiento como sus table trays, mesitas, por favor, que su respaldar de asientos y sus mesitas estén upright, justo o posición vertical, locked, que estén cerradas, ¿ok? Cerradas. Posiciones for takeoff, para poder despegar. Please turn off, ya entendemos eso, all personal electronic devices, including laptops and cell phones. Esta no tengo que traducir, ya lo debemos de conocer. Smoking is prohibited. Es prohibido fumar for the duration of the flight. Thank you for choosing Asia Airlines. Enjoy your flight. Muy bien, así que esto es algunas de las instrucciones, hay otras obvio, pero de las que comenzamos a escuchar aquí de los flight attendants, de las azafatas, ¿verdad? Muy bien. Así que sigamos adelante con algunos de los anuncios que hemos escuchado del capitán. Good afternoon, passengers, pasajeros. This is your captain speaking, su capitán hablando. First, primero que todo, I'd like to welcome everyone on Ocean Sky Airlines, me la estoy inventando, obvio, Flight 117. We are currently, actualmente, cruising, navegando at an altitude of 33,000 feet at an airspeed of 400 miles per hour. Ok, estamos actualmente navegando a una altitud de 33,000 pies con una velocidad de unos 400 millas por hora. The time is 1:25 p.m. The weather looks good, and with the tailwind, el viento de popa, on our side, en nuestro lado, we are expecting to land in London approximately 15 minutes ahead of schedule. Estamos planeando llegar a Londres aproximadamente 15 minutos ahead of, antes de el schedule, ¿verdad? De lo que habíamos previsto llegar. The weather in London is clear and sunny, despejado y soleado, with a high of 25 Celsius degrees for this afternoon. If the weather cooperates, we should get a great view of the city as we descend. Si coopera con nosotros aquí el clima, vamos a tener un maravilloso vistazo de la ciudad al descender. The cabin crew will be coming around in about 20 minutes to offer you a light snack and beverage. Ok, van a estar aquí todas las azafatas, toda la tripulación. En unos 20 minutos van a estar pasando por aquí para ofrecerles un poco de un ligero refrigerio, una bebida. And the in-flight movie will begin shortly after that. La película de bordo va a comenzar un poco después de eso. I'll talk to you again before we reach our destination. Les hablaré una vez más antes de llegar a nuestro destino final. Until then, sit back, relax, and enjoy the rest of the flight. Así que hasta ese entonces, recuéstese, tranquilícese, relájese y disfrute del resto del vuelo. Algunos de los anuncios del capitán, some of the captain's announcements. Okay, so what things can we do on a flight? ¿Qué podemos hacer aquí en un vuelo?
Well, Lola loves to watch movies on international flights. Watch movies, ver películas. On long flights to Asia, yo he viajado en esos long flights to Asia, 22 horas de Los Ángeles hasta Seúl, Corea, y de Corea a Shanghai. Son vuelos bastante larguitos cuando estás yendo ahí. On long flights to Asia, I've seen people stretch. I've seen people stretch. He visto que la gente se ha estirado. Walk up and down the aisle. Han subido, bajado aquí por el pasillo. After all, it's a 20 plus hour flight. Es un vuelo de más de 20 horas. When it's midnight and the cabin lights are out, ahora cuando ya es medianoche y ya se apagan las luces de cabina, most people are asleep in their chairs. La mayoría de las personas están ya durmiendo en sus asientos asignados. The line to the restroom is longest when we're 30 minutes away from arrival. Casi siempre me he visto eso, que la línea que estamos aquí esperando uno tras otro para ir al baño es la más larga unos 30 minutos antes de llegar al destino final. I tried to catch up on work on my laptop while flying. Y esa es la verdad en lo que yo voy volando, sea un vuelo cortito, un vuelo largo, sea a Centro, Sudamérica, sea Europa, sea Asia. Yo siempre tengo mi laptop y siempre estamos finiquiteando cositas aquí y allá para NuParla, para hacerla siempre mejor, sea lecciones, sea diferentes, mercadeo, etcétera. Pero siempre estoy trabajando en mi laptop mientras estoy volando. I try to catch up on work. Trato de ponerme el día con el trabajo on my laptop while flying. Okay. Before, y eso es muy verdadero, antes, there was a meal, habían comidas. Now, it's only peanuts. Solamente es maní o cacahuates, ¿no? Como se dice en otros lugares. What happened? ¿Qué pasó? Hey, yo no sé. Muy bien. Cosas para hacer en un vuelo. What do you like to do? ¿A ti qué te gusta hacer? Some people like to play chess on their cell phones or computers. A algunos les gusta jugar ajedrez, a mí también. Um, Others are working, others are reading, others are watching movies. What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer a ti cuando tú estás volando, especialmente en un vuelo largo? Things to do on a flight. Well, watch movies, ver películas, people, personas o gente, stretch, estirarse. Walk up and down the aisle, caminar arriba y abajo del pasillo. After all, después de todo, midnight, medianoche, cabin lights, luces de cabina, are out, son apagadas. Most people, la mayoría de personas, is longest, es la más larga, away, lejos de, arrival, llegada, catch up, ponerse al día, peanuts, maní o cacahuates, hey, what happened? ¿Qué pasó? Alrighty, please repeat after me. Lola loves to watch movies on international flights. On long flights to Asia, I've seen people stretch and walk up and down the aisle. After all, it's a 20-hour flight. Number three, when it's midnight and the cabin lights are out, most people are asleep in their chairs. Number four, the line to the restroom is longest when 30 minutes away from arrival. Number five, I tried to catch up on work on my laptop while flying. Number six, before there was a meal. Now it's only peanuts. What happened? On this flight, one of the pilots is a woman who happens to be the mother of the stewardess. When the announcement was given, we all applauded. And number eight,
Please place your seats backs and table trays are in their upright and locked position for takeoff. Y aquí debe ser, please make sure, por favor, cerciorarse. Please make sure that your seat backs and table trays are in their upright and locked position for takeoff. Muy bien. So please repeat after me these words that we learned in this lesson. Crew, stewardess, applauded, flight attendant, certain, airlines, mandate, height, aircraft, taxi out, movement, started, disconnected, ground equipment, towing, towing tug, led, assigned, taxiway, on board, currently, actualmente, take off, expected, approximately, fasten your seat belts, secure, underneath, overhead, compartments, seat backs, respaldar de asientos, table trays, mesitas, upright, locked position, prohibited, duration, passengers, captain, cruising, airspeed, tailwind, ahead of, clear and sunny, cooperates, view, coming around, light snack, beverage, in-flight movie, reach, sit back, relax, watch movies, people, stretch, walk up and down the aisle, walk up and down the aisle. After all, midnight. Cabin lights are out. Most people. Is longest when. Away. Arrival. Catch up. Peanuts. What happened? Y de este modo termina nuestra video lección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase. Y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de NuParla y toca la campanita
para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 videolecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés completamente gratis para ti y para los tuyos. Y recuerda que por un pago único de solo $49.95 puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de NuParla, incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo o una amiga tuyo o tuya. Y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país, toda la experiencia igual completa. Así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba. Son los mejores $49 que jamás hayas invertido, te lo prometo. Así que de parte de todo mi equipo aquí en NuParla, thank you for learning English with us. Nos vemos en la siguiente videoclase. Ciao for now.